إطفاؤها. يفضل إبقاء حزمة المقاعد مربوطة أثناء الجلوس، وعندما تكون إشارة حزمة المقاعد مضاءة. وإذا كنتم ترغبون بالنوم فالرجاء بحزمة المقاعد فوق البطانية والغطاء لتمكننا من تفقد حزمة المقاعد دون الحاجة لإزعاجكم. يمكنكم أن التدخين ممنوع باكرا مع الطائرة بمبدأ كداخل دورات المياه. هذه الطائرة مجهزة بنظام اتحاد التركيب التي تحرككم الاتصال بشبكة الإنترنت واستخدام الهواتف GSM المتحركة. كبادرة منكم يرجى إبقاء هواتفكم النقالة في وضعية صامت أثناء فترة الرحلة. في مثل المعلومات عن كيفية الاتصال بالنظام يرجى الرجوع على كتيب الاتصال المتوفر في جيوب مقاعدكم. تجدر جيوب مقاعدكم أحدث نسخة مجلة سوق الحرة بوتيك التي تقدم لكم تشكيلة رائعة من الهدايا والإكسسوارات والعطور. يتكلم المنطقة متواجدين هذه الرحلة اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الرومانية، اليونانية، البوسنية، الأمريكية، الهندية، البرتغالية، الإسبانية، الهندية والروسية. يرسل طاقم طائرة البيت كافة رغباتكم عن منتهى الرحلة. إذا أردتم أي مساعدة رجاء عدم تردد التعامل مع أفراد الطاقم وشكرا. Ladies and gentlemen, please remain seated and continue to observe the seatbelt sign until it has been switched off. We also recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated and when the seatbelt sign is on. If you wish to sleep, remember to fasten your seatbelt over your blanket or duvet so you are not disturbed. Smoking is not permitted anywhere on board, including lavatories. This aircraft is enabled with the Etihad connectivity system, which allows access to wireless internet and the use of GSM mobile phones. As a courtesy to all guests, we ask that you adjust your phone to the silent mode for the duration of the flight. Please refer to the connectivity template in your seat pocket for further details. We would like also to draw your attention to the latest issue of Boutique, our onboard shopping guide, which features an extensive range of presents, gifts, and accessories. Members of our multinational cabin crew speak a variety of languages including Arabic, English, French, Romanian, Greek, Bosnian, Amharic, Hindi, Portuguese, Spanish, Hindi, and Russian. If there is anything that we can do to make your flight more comfortable, please let us know. Thank you.